So this is the first topic. Redox potential. First of all, you should know the meaning of redox. Ahalian, what is redox? Now good redox. Why? Why? What's the problem? Someone say the answer. Why? So that is what? Another? 1 minute. Redox කියන එකත් අමතක වෙනවද? Reactions where reduction and oxidation both take place. Very good. Yes. How do you going to define reduction then, Hesha? Reduction is losing of oxygen. Okay. Only losing of oxygen? There are Therefore, other options also. yes, like, okay. Can we say gaining hydrogen? Gaining hydrogen, okay. Good, correct. Other electrons or losing the Gaining electrons. Gaining electrons. Okay. Okay, Go I said ahead, three. Three, I said okay. three. Okay, So okay. Can someone please say the fourth one? That is the only one I cannot say right now. Yes. Can someone complete his 4th point, please? Yes. Someone step up. Reducing oxidation number. Very good. Yes. Thank you, Sonadi. Panabego. Okay. So now, Ahalian, I think you can say 4 points on oxidation. What's that? Okay, tell me 4 points about reduction again then. Me? Yes, you only. 4 points ChatGPT. of what? Reduction. ලැජ්ජයියෝ යෝකත් ChatGPT කරනවද? No, I didn't type. I am using the phone to join. Can't type now. tell. මේ දැන් කියපු කෑට කියන බෑ නස්සෝ මම හම්බුනම ගහනවා. ඒක තමයි මම අහන් ඉඳලා නෑ වෙන ලෝකේ මොනවා කොහේ හරි බල බල ඉන්නේ. Hey bhai. Nothing to do. Girlfriend is on the road. I am inside the rooms. ඉතින් හරි there's a window නේ. Window is there. He's not looking at the windows in the phone itself. He's doing something else. Okay. Yes. ඉක්මන hurry up. Oxidation is the loss of electrons. Or an increase of the oxidation state. Okay. Very good. Correct, no? Correct. Reduction is the gain of electrons. Okay. Or a decrease in oxidation state. Okay. Straight away Google answer. ලස්සන කියනවා. Yes, thank you. Now, this Google and all you can use for when you are doing assignments. But මේ වගේ paper එකකට කොහෙද බං Google කාවිච්ච කරන්නේ? That's the problem, no? නේද? එතකොට you are in a trouble. So these basic things you have to remember. Okay. Okay. So the topic is redox, and redox mean where the reduction and oxidation take place at the same time. Reduction and oxidation you can explain in 4 points. 2 losings and 2 gainings. Oxidation, you can say gaining oxygen and increasing in oxidation number, and losing hydrogen and losing electrons. Reduction, opposite, losing oxygen, decreasing in oxidation number, gaining hydrogen and gaining electrons. Ahalian, stop typing. So I am typing notes, sir. Really? Yeah. Okay. I'll do. No need. No. Okay. Right. So you can take that as the first note. Redox. Clear again, nigga? First listen, then you can write it.
Topic is redox. Redox is where the reaction, where the reduction and oxidation happens at the same time. Reduction is this, oxidation is this. So first main topic redox, then write the definition. Yeah, how to identify the reduction reaction, how to identify the oxidation reaction. So no need to write that redox and electrode potential, no? නෑ. ඉතින් හරි ඒක තමයි topic එක. හරි. Then reducing agent. Amagi, what is reducing agent? Reducing agent helps to oxidize the other reactant. මොකම ඇහුනේ. වැරදි උත්තරයක් ඇහුණා වගේ නේද? The reducing agent helps to oxidize something else. Reducing agent නෑ. වැරදි. Reducing agent. Reducing agent means the one is going to reduce the other person. Because of that particular species only the other species will reduce. එතකොට other species will reduce. එතකොට itself oxidize. එකයි උත්තරේ. එතකොට write down the reducing agent. Itself oxidize and reduce the other species. Excuse me, sir. Yes, කියන්නේ. At a previous level, sir, what is reduction oxidation? Okay. Reduction level losing oxygen, gaining hydrogen, losing electrons. What do we say for oxidation number? Decreasing. Okay. Hari. So the reducing agent itself oxidize and reduce the other species. Itself oxidize and reduce the other species. අම්මච්චා so තව note එකක් දුන්නාද? Oh, ඉක්මනට ලියන්න. ඒක ටග්ගා නිසා මම ලියන්න. අර එකට table එකක් ලියනවනේ සර් ඉතින්. මකන්. Itself oxidize This and is a reduce the other species. That is the this is a reducing agent. definition. Reducing agent. Reducing agent definition. Oh. It was then oxidizing agent. එතකොට ඔගේ අනිත් පැත්ත. Oxidizing agent itself reduces and oxidize the other species. Itself reduces and oxidize the other species.
Hurry. I'm going to show you an example how to identify this. How to identify the oxidizing agent and the reducing agent, as well as the species that undergo oxidation and reduction. දැන් මේවා මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම කරන දේවල්. I think like in O level itself. තාම ඉතින් මතක නැහැ. කවන්නේ. That's normal. I'm very happy to teach. නැද්ද හරිය? That's why the Google is there. නේ. Yes. බරුවට ඉගෙනගෙන වැඩකුත් නැහැ නේ, because Google knows everything. එහෙමද? Huh? No point of learning, right? Because Google knows everything, no? එහෙමද? What do you think? I Not can't say like that. 100% not precise, not 100% Oh, accurate yes, either. yes. That's a, මම එක දවසක් chat GPT ගෙවුවා how many days are there between මට මතක නෑ මම දුන්න range එක. Let's say 10th of March to 21st of March. Oh, like 2nd of April, like that. ඊට පස්සේ that chat GPT reply there are 12 days, right? Then I counted, for example, I counted again and I said that is wrong. It should be 10. It was then the reply. I'm apologize for the mistake. There are 10 days. Okay. Sometimes they will be giving you wrong answers, not 100% accurate. ඒක විතරක් නෙමෙයි. What happened if we lost one of these devices? If you have no knowledge, මොකද වෙන්නේ එතකොට? Imagine no data. Sorry, හදිස්සියම Dr. data Mahadi. නැති. Ruan sir. නේද මා data මනකෝ data මා හොයාගන්න data තියෙන්න බෑ බං. No Top data. 5 is everything. No data. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Sorry then. Therefore, we have to use these tools, right, whenever we require only. Just take example, knife is there at home. What is the purpose of knife? To cut. Oh, to cut. From that you can cut vegetables, meat, and you can use the same thing to kill someone as well. Cutting also a purpose? Depends. හැබැයි දැන් අපි ගෙදර උයලා තියෙන මේ මස් කැල්ල මෙහෙම පිහියෙන් ගාලා ආම් කළ කනවද? Can do that one as well, no? Have to cook. එහෙම කළා උයපු එකක් හිතන්න, instead of the fork we can use the knife. Possible, right? but මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩ හරි ගෑවුනොත් එහෙම. Sorry තමයි. I'm not talking about the butter knife, huh? Knife එක ගෑවුනට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. Hence I use these tools appropriately, not always. Hurry, okay. Now look at this example. Copper 2 plus react with magnesium to form magnesium and copper. Right. Here, now tell me what has happened to copper? What has happened to copper and what has happened to magnesium? Yes. What has happened to copper and what has happened to magnesium? Copper has been reduced and magnesium has been oxidized. Yes. Keshan, how to identify that? How to identify? Yes. Whether the copper has been oxidized or reduced.
Oxidation number, right? Yeah, can you specify? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? So in this one, the 2 plus has gone. It has gone. 2? Magnesium. And copper from 2 plus to copper goes to 0. 0. හරිද? Oh, So copper plus 2 to 0 වෙන්න නම්, right? What has happened? Kimakshan? Why copper becomes 0 from plus 2? What has happened? Why copper becomes 0 from plus 2? What has happened? I never thought about it like this. Based on the points that you have learned, you can give me the answer. කොහොමද ඔයා copper plus 2 copper 0 ගන්න සරවන? ඒකට මේ මොනවද electron Charges join has කරන්නේ? been moved. Yes, Anuttrika, yes. You have to add electrons. Electrons. How many electrons? 2 electrons. electrons. 2 electrons. So when you add 2 electrons to copper 2 plus, it forms copper. That will decrease the oxidation number of copper from plus 2 to 0. Okay? Clear? On the other hand, what has happened to magnesium now, Wahalian? It has reduced. It has reduced. Reduced? So we have to. It has lost 2 electrons. It goes from So 0 to plus 2. plus 2 by giving out 2 electrons. Yeah. Okay? So it's clear that copper 2 plus goes to copper by gaining 2 electrons. This is reduction. Magnesium goes to magnesium 2 plus by releasing 2 electrons. And this is oxidation. Okay? දැන් මේක හැමෝටම තේරුණා? තේරෙන්නේ නැති කවුරු වෙනවද ටක් ගාලා කියන්න? මේක ඇල්ල ඕනේ ඊළඟ එකට යන්න. Yes. Kimakshan? Okay? Right. Now, why copper become, why copper 2 plus become copper? Alian? Why copper 2 plus become copper? Because it has gained electrons. Gain 2 electrons. Yeah. Right. Sonali, who gave that 2 electrons? Magnesium. Magnesium. Copper 2 plus වලට electrons දුන්නේ magnesium. එතකොට copper 2 plus is reduced by magnesium by giving 2 electrons. Okay. Therefore, this one oxidizes. Thank you. Oxidizes by losing 2 electrons. And also because of this, these electrons are accepted by copper. Therefore, will act as a reducing agent. Similarly, copper 2 plus gains 2 electrons from magnesium and helping magnesium to oxidize. Therefore, copper 2 plus will act as the oxidizing agent. තේරුණාද? Any doubt? Okay, write this example.
Write the example. මේ මුකුත් ඕනේ This නැහැ. example under what topic? Same Under topic? just. We are continuing that reduction and oxidation. No? Okay, write down. Copper 2 plus gains 2 electrons. Copper 2 plus gains 2 electrons. And reduce to copper. These two electrons are from oxidation of magnesium. These two electrons are from oxidation of magnesium. Therefore, magnesium will act as a reducing agent. Therefore, magnesium will act as a reducing agent. Done. Harani, is that clear? Now, you can write it your own. Right? How copper 2 plus will act as a reducing agent. Right. මේ lesson එක continue වෙන්නේ based on this basic concept. Oxidation and reduction, movement of electrons from this side to other side. Okay? Then write down standard electrode potential. Standard electrode potential.
with that write down the EMF. The EMF means electromotive force. The EMF within bracket electromotive force measured when a half cell Sir, repeat, sir. the EMF within bracket electromotive force And measured topic is the standard electrode potential. oh the EMF measured when a half cell is connected to No, sir. මිසුනාදයි පාර Measure when a half cell is pain as connected to a standard hydrogen electrode under standard conditions 298 K 100 kPa of gases and solutions with 1 mole dm minus 3 solutions with 1 mole dm minus 3 හරි මේ ගන්න ටොපික් එක පොඩි වෙලා මේ description එකයි logo එක පෙන්නන්න ඕන තමයි. The EMF measured when a half cell is connected to a standard electrode සර් දැන් මේක standard ටොපික් එකක්ද? නෑ උඩ එක ලොකු ටොපික් එක. මේක තමයි ටොපික් එක standard hydrogen standard electrode potential. මේකේ definition එක තමයි මේක. හරි ඒ කියන්නේ මේ ටොපික් එකේ ලියලා ඒකට යටින් මේක. ඔව්. that's it, right? හරි. එතකොට අපි මෙතන අලුත් වචන ගොඩක් තියෙනවා. EMF ෆිසික්ස් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම. හරිද? Have you learned in physics earlier? Yes? Yes. What is EMF? Yes. Google එක ගන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්ද? බැරනම් බෑ. Should think. Okay, abone. Right. Tamesh, what is EMF? Electromotive force.
Correct. Perfect answer. Sir, even I can say that, no? Hari bang ඉතින් he was in Norway ano. You didn't even say that, no? Yes. Kim Action, you have something to add? EMF? No, sir. No, Sir, very good. it's not a force, electromotive bro. force කියන්නේ Oh. the voltage given to the circuit. බලමු. ඔව්. voltage given to circuit. තව? When the internal resistance is cut off. Sorry. අපි ඉගෙන ගමු තව ටිකකින් කොහොමද මේක chemistry වලින් කියන්නේ කියලා. That's physics meaning no. හරිද? EMF is measured when a half cell. Eh? What do you mean by half cell? Half battery. Like half battery. Like No, half not battery battery. විතරද? Half of a A cell cell. වෙන්න බැරිද? Smallest part of the living thing is cell. Half of that living thing එහෙම වෙන්න බැරිද? එහෙම වෙන්න එහෙම වෙන්න So පුළුවන්. then පුළුවන්. biology, why bring biology into this now? Yes. ඒතර biology ඒක තමයි. ඒ biological ගත්තොත් වෙනම different meaning එක. හරිද? physics වලින් ඔය හිත ටක් ගාලා cell එකක් කියන්නේ මේ battery එකක් කියලා half of the cell කිව්වා. Battery name is silicon. It's we just take it as a power source. Okay, okay. Very good. Sorry. The cell itself a power source තමයි even මොකද biologically. එතකොට same meaning This is connected to a standard. What do you mean by standard? Is something standing? What? Standard conditions. Oh, yes. Standard condition මේ යට තියෙනවා. Standard hydrogen electrode. ඔන්න දැන් තව මම. Right. So in this topic we have to learn about half cell, standard hydrogen electrode, standard conditions and EMF. Okay. A standard electrode potential consists of all these four factors. You have to introduce a half cell and you have to think about standard hydrogen electrode. Never heard something like that earlier. Standard conditions, very familiar thing. Right? Done එකම දෙයකට තියෙන එතකොට standard conditions තමයි in terms of chemistry. Right? So standard conditions 298 K, 100 kilopascal, and the solutions are with 1 mole DM minus 3. Okay? Right. Let's move further. Then write down when a metal. මේක topic එකක්ද? Sorry? Is there a topic for Yeah, this or is it topic under standard electrode potential? No. නිකන් ලියන්න නේද? මේ design එකකින් auto designs දාලා තියෙනවා. ඉවර හිතන්න බෑ. When a metal මේක නිකන් topic එකක් නෙවෙයි නිකන් sentence එකක්. oh when a metal is in its aqueous solution, when a metal is in its aqueous solution, කියලා කමාවක් දාලා there's a equilibrium between metal and its ions. Where metal loses electrons
and form the ions. M කියන metal එක electrons ගානක් release කරලා මම මේක to make it more clear I'll use magnesium. Metal loses metal. electrons and form Yeah. its ions. මොනවද හේෂන් මට තේරුන්නේ? Sorry. නෑ දැන් හරි සර් කිව්වා. Metal loses electrons and form its ions. And metal ions gain electrons and form the metal atoms. And metal ions. Gains the electrons and form the metal ions. Sorry, and form the metal atoms. ඒ කියන්නේ electrolysis වගේනේ. එච්චර දුරටම යන්න ඕනේ නැහැ. හරි. Now copy this diagram please. දැනගන්න. Should write that equation sir wrote or the one in the diagram? The equation I wrote you have to already write while you are writing. Are you calling you one? Oh, then make it again. නෑ හරි හරි. අවුලක් නෑ. හරි. දැන් මම මේක explain කරන්න බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා Mg2+, 8% solution. 9 Mg. Right? You want more time to copy? Can I start explaining? Minute. No. Yes or no? Otherwise can someone take a picture and just send it to the group? Ah, yes, okay. I send. එතකොට Thank you, Shannon. දැන් මෙතන ඉන්න magnesium මොකද කරන්නේ මේ හරිය ඉන්න කට්ටිය තමයි වැඩිපුර මේක කරන්නේ මේගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් මෙතන තියලා පයින්නවා එළියට Mg2+ විදියට. Okay? එතකොට මෙතන මේ හරිය ඉන්න magnesium ions මොකද කරන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන accept කරගෙන ආය metal එක හදනවා. Okay? ඒ කියන්නේ ඕක කැරකි තියෙන වටේට. ඔව් අන්න හරි yes කරේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා මෙටල් එකේ සර්ෆස් එකේ. තේරෙනවද? අයන්ස් ඉන්නවා ඒ ළඟට ඇවිල්ලා. You cannot see anything because these metal and metal ions are in a dynamic equilibrium where the rate of the forward is equal to the rate of the back.
හැබැයි මේක continuously happening. That means electrons are involved. දැන් මේකේ හොඳටම තේරෙන දෙයක් තමයි electrons තියෙනවා. electrons එහාට මෙහාට යනවා. but අපිට පේන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? Okay. Yes. Since the electrons are there, there should be something related to the electricity. හරිද? But can we measure? අපිට ඒක මයින්ඩ් පුළුවන්ද බැරිද? What do you think, Heshan? Yes or no? Can we measure this change in the conductivity or like electricity or the potential? Can we measure this? If it's changing electricity, I don't know if we can connect a ammeter or something and calculate. Other than that, I don't really know if we can. Saravanan, what do you think? Can we measure the potential? Yes. How? Like we can measure the EMF and Yeah, and එතකොට තමයි EMF එන්නේ. එතකොට you cannot measure this one as its own. දැන් මෙහෙම එකක් හිතන්න. ඔන්න රේස් එකක් තියෙනවා. 100 meters race. Only one participant. Who's the first? That One who is participant. running. Who's the last? that part. That participant. එතකොට එකයි. Can you compare? No. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්ලාස් එකේ ළමයි අපි කියමු 40ක් ඉන්නවා. right? හේෂාන් පන්තියේ පළවෙනියා, කිමක්ෂන් දෙවෙනියා. For example, if Heshan is not there, what is the position of Kimakshan? Kimakshan's First. First. Okay, එතකොට Heshan පළවෙනියා, Kimakshan දෙවෙනියා, Ahaliyan තුන්වෙනියා. If Kimakshan is not there, what will happen? Alien is second. Second. Comparison. If Heshan is not there, Ahaliyan becomes second. එහෙමද? අවුරුදු 3-4කට විතර කලින් වගේ නිවුස් එකක් ගියා. ඔහම දන්නවද? කොළඹ ඉස්කෝලේක ළමෙක් මේ පේරන්ට් කෙනෙක් තව ළමෙක්ව කිඩ්නැප් කළා. එක්සෑම් එකට යන වෙලාව. එක්සෑම් එක ඉවරනාට පස්සේ රිලීස් කළා. ඒ රීසන් එක තමයි යාගේ පුතාට බලවෙනියා වෙන්න බැරි වෙනවා. just imagine. හරිද? මේ වගේ සීනුත් තියෙනවා. හරිද? දොර කියන්න බෑ දැන් හේෂාන් පළවෙනි වුණොත් එහෙම හේෂාන් be careful with Kimakshan and Ahaliyan. They might kidnap you when you are going to the school. Possible no? Can't kidnap him, no. Because So if they kidnap me, sir, I will be in different kind of a danger, sir. yes, I got it. Okay. I understand. Okay. Anyway, our position in the class depends to the performance of others. This potential also we can only measure by comparing to another one, right? That is known as potential difference. හරිද? එතකොට one second. Right, sorry, I'm back. Okay. So, this electrode systems, we have to measure with respect to someone.
අපි මේ වගේ we did one measurement with respect to someone in O levels. කාටරි මතකද? It's most using entity where we use it. Now we are using it always, and it is also with respect to some species. සොනාදි මතකයක් තියෙනවද? කවුරු ගැනද මම මේ කියන්නේ? කාමේෂ්? නෑ. The name also start with relative. What is it? Relative atomic mass. Oh, relative atomic mass. That's the definition. ඒක relative to 1/12 of carbon. 1/12 of 1/12 of carbon 12. Yeah. එතකොට ඔයාලා mass එක measure කරවුවෙත් relative to the 1/12 carbon. Right? Similarly, we have to use the standard person, ideal person, to compare the potential difference as well. හරිද? එන ඊළඟ topic එක ලියාගන්න. There's a potential difference. Just write down as a point. There's a potential difference. අර ගැටීම දැන් මේ ලියාගන්න. topic එක ලියන්නද? ඔව්. There's a absolute potential. potential difference කියලා ලියන්න. මේක ලියන්න ඕනේ නිකන් ලියන්න. There's a potential difference. So new topic. No. Continue. අහන් ඉන්නේ නැද්ද? After that diagram. This Yes. is after that electrode diagram. There's a potential difference between a metal and a solution of its ions. There's a potential difference between a metal and solution of its ions. This is known as absolute potential difference. Between a metal and a solution of its ions, this is known as Absolute potential difference. This can be measured by using a voltmeter. This can be measured using a voltmeter and a reference electrode. using a voltmeter and a reference electrode. Yes, using a voltmeter and a reference electrode. This reference electrode is known as
standard hydrogen electrode. This reference lecture is known as standard Hydrogen electrode. Okay, write down the topic, standard hydrogen electrode. Now copy this diagram. screenshot, please. The standard hydrogen electrode එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. And it has a E naught value of 0. Those who want, you can copy quickly. Okay, finish. නැද්ද? විභාගයට මේක අඳින්න දෙනවා. Right? Therefore, you must draw this, not photos. සර් එතන E එකත් එක්ක මොකක්ද දාගෙන
මොනවද එතන? E එකත් එක්ක සර්කල් ආ එකට E පස්සේ note. මට ඒක කියන්න බැරුණා මේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක අපි E note මෙන්න මේකෙන් තමයි සිම්බලයිස් කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක. Always if you use standard conditions මතකද standard enthalpy change මේම ලිව්වා අපි. ඒතර ඒක තමයි මෙතනත් මේ ලියන්නේ. Is it capitally or simply? capitally. E naught is equal to 0 volts. Sorry? E naught equals 0 volts. ඔව් අන්න හරි. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ porous platinum electrode එකක් ඈ. බලන්න H+ තියෙනවා 1 mole DN -3 hydrogen gas එක 1 atm නැත්නම් 100 kilopascal. මොකක්ද වෙනස පෝරස් ප්ලටිනම් එකේ ප්ලටිනම් එක? දැන් platinum එකට වඩා ඔකේ pores තිබ්බනම් එහෙම surface area එක වැඩි more contact points available. That's the point. ඒ ඇයි මේක ඕප්නින් දෙකක් තියෙන්නේ අර හයිඩ්‍රජන් එකට කෙලින් උඩින්ම යන්න පුළුවන්. බෑනේ. gas එක තමයි උඩින් එන්නේ. හරිද? ඒක ඇවිල්ලා එතන තමයි pressurized gas එන්නේ. ඒක addition එක. pressurized gas එක ඇවිල්ලා react වෙන්න එපා. පැහැදිලිද කියන එක? ඒ කියන්නේ excess ටික හයිඩ්‍රජන් තමයි එළියට යන්නේ. දැන් ඔයාලට control pressure එකක් දෙන්න බෑනේ නිකන් උඩින් යවන්න. මම තප්පරයක් දෙන්න.
Right? Done? සර් මේ ඩයග්‍රෑම් එක ආයෙ එකපාරක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. Look. මේ තමයි explanation එක. Oh, sorry. මෙන්න මේක තමයි explanation එක. එතකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ standard hydrogen electrode එකක්. එතකොට ඒකේ equation එක වෙන්නේ H plus electron half H2 gas. එතකොට conditions 1 mole Dm minus 3 solution and 100 kilopascal gas. Right? 100 kilopascals gas. එතකොට hydrogen gas එවනවා මෙතනින්. ඒ gas එක ඇවිල්ලා මෙතන platinum foil covered in porous platinum in order to increase the surface area. එතනදී react වෙනවා in this way. හරිද? මෙතන platinum use කරන්නේ to produce the inert environment. And this has a value of 0. And you know value is 0. Okay. එහෙනම් දැන් මේක කරන්න යූස් එක මොකක්ද? යා මේ වගේ දෙයක් කරන්න. Eh? මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඇයි කරන්නේ මේ? මෙයා බිඳුව හින්දා මෙයා with respect to this we can measure the other values. Then we can come to the potential difference. We can find the potential difference. හරිනේ? ඉස්සෙල්ලාම standard එකකින් අඳුර ගන්න. එයාගේ value එක බිඳුවයි with respect to that you can measure the potential difference. හරිද? හරි. Then write the topic. Measuring a standard electrode potential. Then write down. සර් දැන් අර ඔයා ඉස්සල්ලාම පෙන්නපු ඩයග්‍රෑම් එකේ වෙනම ඕපනින් එකක් තියෙනවනේ හයිඩ්‍රජන් වලට යන්න එළියට. ඔව්. දෙවෙනිට පෙන්නපුගේ එහෙම යන්නයි. හරි ඒකේ බලන්න මේකේ මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන දේ යට ඉඩ තියෙනවානේ. තේරෙනවද? ඔව්. ඒ ඉඩ තමයි මේ මෙතනින් හදලා තියෙන්නේ. මේක බිම ගෑවෙන තැනට මෙනවා. ඒකයි මේ මැදින් ඉඩක් හදලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඔව්. මේක එච්චර අවුලක් නෑ. ඉතින් මොකද කොහොමත් ඕපනින් එකක් තියෙනවනේ හයිඩ්‍රජන් වලට යන්න. සම්පූර්ණ වහලා තියෙන්න බෑ යට. ඒකයි කියන්නේ. ඕක මෙහෙම ගෑවිලා තිබ්බොත් වැරදි. සම්පූර්ණ මෙහෙම ගෑවිලා තිබ්බොත් මේ විදිහට that's wrong. හයිඩ්‍රජන් වලට යන්න ඉඩ තියෙන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. තේරුණාද? Measuring the standard electrode potential. හරි ලියමු. Sir, Oh, previous one after the diagram didn't give anything to write to. no, this is what you are going to write. Okay. We can measure the standard electrode potential Sir, මට නිකන් කියන්න diagram එකට ED කීයක් තියන්නද කියලා? ඈ ඇයි ඇන්දේ නැද්ද? No, I ඒ didn't කියන්නේ forget. පොතේ ඔය කවුරු හරි පොතේ ඇඳපු කෙනෙක් ඉරි ගාන ගණන් කරලා මේ ළමයට කියන්නේ. ඒක ඉතින් අඳින සයිස් එකට තමයි. ඔයාට 10ක් if you like big ones Like 12 lines. 10ක් වගේ 12 ක තියෙනවා.
Measuring a standard electrode potential, we can measure the standard electrode potential of a system. System में बताऊं metal के लिए जानूं metal by connecting We can measure standard electrode potential by connecting standard hydrogen electrode and metal electrode. Standard hydrogen electrode and the metal electrode. This will make half of the cell and this part make the other half of the cell. තේරුණාද? Then these two half cells are connected using here. So these two half cells are connected using high resistant voltmeter and a salt bridge. High resistant voltmeter and a salt bridge. So that means we refer to the electrodes as half cells. Oh, hurry, hurry. Wow. Wow, you got it. My diagram. සෝල් බ්‍රිජ් එක කියන්නේ දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඒකට. බලගන්න. මෙන්න මෙට්ල එකයි එයාගේ equal solution එකයි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අර hydrogen electron එක, where we have the porous platinum, hydrogen and H plus. හරිද? We can connect these two to a high resistant voltmeter. හරිද? Is the circuit complete? No. There's no යටින් connection. කම්ප්ලීට් වෙනවා. යටින් connect කරනවා. එන්න මේ connection එක හදන්නේ salt bridge එකකින්. ඒ කියන්නේ නිකන් වයර් එකක්ද? මම කියලා දෙන්න. කියන්න. High resistant voltmeter is used No need to draw this diagram, right? no මේක අදින්න එපා. අම්බෝ මම ලස්සනට diagram එක. So after salt bridge, what is the sentence?
ලියන්න. High resistant voltmeter is used because it stops, it prevents the current flowing through the external circuit. Prevents the current. Flowing through the external circuit. ඊළඟ point එක. Salt bridge allows the movement of ions. Allows the movement of ions between the half cell. Allow the movement of ions between the half cells and complete the circuit. I didn't really understand what the salt bridge is. Right. චුට්ටක් තියෙනවා ලියන්න. ලියන්නකෝ. It is made by dipping a filter paper in. Sir, can you repeat again? It is made by dipping a filter paper it is made by dipping a filter paper in saturated solution of potassium nitrate. Saturated solution of potassium nitrate or a U-shaped tube, a U-shaped tube a U-shaped tube filled with a gel and a saturated solution of potassium nitrate.
right. Then ඔන්න බලන්න වෙනදී. I gave you how to make the salt bridge as well. Now this is the diagram. Okay? Take this one as example. Here you have high resistance voltmeter. Because the resistance is high, it prevents the current flowing through the external circuit. Okay? This salt bridge will help to transport the iron from this side to this side and this side to this side. So this salt bridge can be made by dipping a filter paper in saturated solution of potassium nitrate, or there's a U-shaped tube in the lab. You can fill it with gel and you can pour again saturated solution of potassium nitrate. Okay? Clear? Heshan? Haridar? Nadda? Nope. No. No. Which part? All thing. Hari. First draw this one. I'll explain again. This is how you're going to measure the standard electrode potential. I'll go another round.
හරිද ළමයි? මම දැන් පෙන්වන්න යන්නේ how this works to make it more clear to Heshan and you all. Ready? ඉන්න මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු ඉස්සෙල්ලාම. Right. Oh. Here we go. I think all of you can see this. Standard hydrogen electrode She. Not She, right? SHE. Standard hydrogen electrode. Right. The SHG consists of platinum wire that is connected to a PT surface in contact with an aqueous solution containing 1 mH plus in equilibrium with H2 gas at a pressure of 1 atm. So it consists of platinum electrode and you are sending hydrogen gas at 1 atm with a platinum wire and the solution with 1 mole dm minus 3. Now you can see the reaction that happens. මොකද වෙන්නේ කියලා එක. පේනවද? It's a ඔය කොළ reaction පාටින් taking. ඉලෙක්ට්‍රෝන Oh, electron. අන්න හරි. Yes. අන්න දැන් වාර දෙනවද මොනවාද යන හයිඩ්‍රජන් දීටන හයිඩ්‍රජන් කියලා. You are sending hydrogen and it forms again because this is a reversible reaction. Right? But since this is the reference electrode, the electrode potential value of this hydrogen is 0. Okay? And when you connect this to another one with the aid of salt bridge, right? Now this is the salt bridge and you are connecting using a voltmeter, right? ඉතින් මෙතන You තියෙන්නේ can පොටෑසියම් සෝරි මෙතන සෝඩියම් තියෙන්නේ ක්ලෝරයිඩ්. sodium chloride. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඇයි sodium chloride හැම වෙලාවෙම හොඳ නැත්තේ? Why the potassium nitrate is best? හරිද? මම කොහොම තිබ්බද? එතන වෙන දේ බලන්න. Then here in the right hand side electrode hydrogen is sending and it react with H plus and an electron to form hydrogen gas. So the reversible reaction taking place, right? එතකොට in the left hand side බලන්න වෙන දේ, right? Sink. What will happen to sink? Sink loses its electrons and those electrons will travel through the external circuit and those electrons will be accepted by hydrogen electrode. Then another. Okay. So in the left hand side more zinc 2 plus or the positive ions are there. Okay. ආයි කියන්න සර්. චුට්ටක් පස්සට ගන්නවා මම. ඔන්න මේක දැන් කනෙක්ට් කරා, right? එතකොට left hand side එකේ zinc will form zinc 2 plus and will release the electrons through the external circuit. So the electrons will travel through the voltmeter and come to the hydrogen. So there will be more positive ions in the left hand side. Okay. In the right hand side, because of the electrons are there, more H plus will react with the electrons to form hydrogen. So there will be less hydrogen ions. Okay. Clear? So left hand side more positive ions, right hand side less positive ions. ඒක තේරුණාද? ඔව්. බලන්න මේ මම බලාගන්න දැන් මේ වෙන්නේ.
මේ වෙන්නේ නැතුව. Because of this thing, right, there will be greater positive charge in the left hand side and lesser positive charge in the right hand side. එතකොට the balance, the charge balance is not there. In order to balance the charges, Cl minus will travel to the left hand side and Na plus will travel to the right hand side and make the circuit complete. That's the purpose of salt bridge. Another. Okay. So I didn't understand the purpose of salt bridge. Right. Now at a point, now you have more white color. Here you have more zinc 2 plus now. Harida, all the most of the H plus will leave as hydrogen. So this side it become more positive. Positive ions වැඩි. මේ පැත්තේ positive ions අඩු. Therefore, the positive ion will travel to this side and the negative ion will travel to this side in the salt bridge and will complete the circuit. Clear? Okay. So why is the negative ion traveling to the left side? I mean this side has more positive charge, no? Then it should be. Okay. Okay. Then Leander. එතකොට නෙගටිව් අයන් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටිකද? නෑ. මෙතන නෙගටිව් අයන් කියන අපි පාවිච්චි කරේ මොනවාද? ක්ලෝරින්. නයිට්‍රේට් එකයි K+ K+ positive nitrate negative. එතන නයිට්‍රේට් යනවා මමට. ඔව්. ඉතින් සර් දැන් ඕක වෙන්න කලින් ඕක ඇතුලේ කොහොමද ඒක තියෙන්නේ ඔය පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් එක? ඉතින් potassium ions and nitrate ions. aqueous solutions of ions කියන්නේ ඒකනේ. ඔව් ඉතින් නෑ ඒ ටියුබ් එකේ විතරක් තියෙන්නේ කොහොමද අර වතුරට ගලන්නේ නැද්ද? තියෙන. ඇයි අර ජෙල් එක ඇතුලේනේ තියෙන්නේ. එතකොට යන්නේ නැහැ හැබැයි පොඩ්ඩක් එහාම වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක චුට්ටක් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එකත්. Welcome to this video on the standard hydrogen electrode. This one is a demonstration of making standard hydrogen in the school lab. හරිද? මේක සමහරට විභාගයට අහන්න පුළුවන් මේ ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට තියෙනවා. Okay. First, In order to produce this electrode or half cell, we need to generate some hydrogen gas. And so we've got in this flask on the left some sulfuric acid reacting with zinc granules. It's got some copper sulfate in it to make the reaction faster. You can see the hydrogen gas coming out of here at the top of the flask, and it's passing through the orange tube, through an aspirator containing potassium manganate 7, which is just oxidizing any sulfurous gases that have been produced, and then over across through the pipe, and now into the main setup, which we can see here. දැන් පේනවාද එයාලගේ main set එක කොහොමද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ අර අමුතු ಜಾති apparatus එක. Where you have the platinum rod and a tube to hydrogen gas to enter, dipped in 1 mole Dm-3 HCl solution. Okay? And the other side, you have another beaker, most probably, එතන තියෙන zinc. This is the zinc metal. This is the zinc metal, and in zinc 2 plus solution. මේ තියෙන්නේ filter paper එක. This is the filter paper soaked in potassium nitrate will act as the salt bridge. හරිද? Now what is missing here? Voltmeter. Voltmeter. දැන් පෙන්නයි යා voltmeter connect කරන විදිය. බලන්න. In the beaker here, we've got some 1 mole per decimeter cubed hydrochloric acid, and then bubbling into the beaker through this pipe at the top is some hydrogen gas at a pressure of 1 atmosphere.
And inside this housing, we've got a platinum wire, and at the bottom we can see some porous platinum. That's going to be taking the electrons out of this half cell in a moment. In order to use the standard hydrogen electrode to measure standard electrode potentials, we need to connect the standard hydrogen half cell to a second half cell. And here I've chosen a half cell between zinc 2+ ions in aqueous solution. So we've got a 1 mole per decimeter cube solution of zinc sulfate here. And we've also got a piece of zinc. So that's going to be an equilibrium between zinc and Zn2+ aqueous ions. We want to know the standard electrode potential of that. We've connected them up with a salt bridge here, which allows the passage of ions between the half cells. And now we need to meter in order to actually measure the potential difference between the two half cells. Now when we do this, we're always going to connect the standard hydrogen electrode up to the negative terminal, and the test half cell always goes into the positive terminal. And the minute I do that, I can see the voltage pops up at minus 0.72 or minus 0.73 volts. So here's another example of the standard hydrogen electrode in action. එතන එයා පොඩි දෙයක් කිව්වා. Right. අපි හැම වෙලේම the test එක, what we are going to test is connected to the positive. positive and the hydrogen is to the negative. හරිද? මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. This time I've got a Here's another example. අපි කලින් කතා කරේ දැන් කතා කරනවා copper. 1 mole per decimeter cubed solution of copper sulfate on the right, still the same standard hydrogen electrode on the left, and I've also got a piece of copper. So this is the equilibrium between copper 2+ and copper metal. In a moment I'm going to turn on the voltmeter. If I turn on the voltmeter now, I actually get a reading of 0. And the reason for that is because I don't yet have a salt bridge connecting up my two half cells. දැක්කද? salt bridge එක නැති වුණාම මෙතන මේ value එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. 0. And it's important to calibrate the voltmeter as well. බිඳුවමයි කියලා පෙන්වන්නත් ඕනේ. Calibrating apparatus මගුල physics වල ඉගෙන ගන්නවනේ ඒක නේද? Yes. බිඳුවමයි කියලා It's really වෙන්නට ඕන important. කියන්නේ. ඒ කියන්නේ sorry. ඒ කොහොමද බිඳුවයි කියලා කියන්නේ? ඉතින් දැන් when there's no electron flow it should be 0 නේ. current එක යන්නේ නැත්නම් බිඳුව කියලා පෙන්වනවා. දැන් ඕක සමහර 0.5 වගේ පෙන්වන්න බැරිද? බැරිද නම් voltmeter එක reading එක? පුළුවන්. So what I've got here is this. Here's the salt bridge that I've just produced. Bit of chromatography paper soaked in saturated potassium nitrate solution, and I just pass that between the two using tweezers. Just make sure it's in contact with both solutions. You sometimes need to bring them quite close in order to make that happen, but I think it's now in both. And then now if I turn on the voltmeter, I should instantly get a reading, this time of 0.31 volts. දැන් ඔයාලට තේරුණාද salt bridge එකේ function එක මොකක්ද කියන එක? ඉතින් දැන් එතකොට එහෙම බලද්දි මේ ඉස්සරලගේ මේගොල්ල වැරදිනේ. මොකක්ද minus වැරදි? 0.76 එකක් ආවනේ. ඇයි? බිඳුව නෙවෙයි ආවේ salt bridge එක දාන්න. කොයිද කොයි එකද? මෙතනමද? ඔව්. එතන salt bridge එක දාලා තිබ්බේ. මේ පස්සේ. ඕනේ. already salt bridge is there. හරිද? එතකොට ඇයි නෙගටිව් එකක් ආවේ? ඔව්. අන්න හරි. ඒක මම දැන් කියලා. ඒක තමයි මේ lesson එකේ කියලා දෙන්නේ. Why it is negative and why it is positive. හරිද? හොඳයි. හොඳම තැනකට ගෙන. අපි ඊට කලින් චුට්ටක් ලියා ගමු. Functions of the salt bridge. මෙතන ලියා ගන්න මෙහෙම යටින්. අපි අන්තිම diagram එක ගන්න යන්නේ. Then write down. Salt bridge No help. topic. Sorry? No topic, no? Under the No, diagram. no, just write it, just write it. Salt bridge help to maintain the ionic balance
between the two half cells. Salt bridge will help to maintain the ionic balance between the two half cells and it complete the circuit. And it complete the circuit. Potassium nitrate saturated potassium nitrate saturated potassium nitrate is the best solution to use as the salt bridge because it will not form precipitate with others. Then ඔයා මගෙන් ඇහුවනේ ඇයි potassium nitrate පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් හිතන්න මෙතන copper sulfate වෙනුවට මෙතන තියෙනවා silver sulfate. නැත්නම් silver nitrate කියනවා කියන්නේ. දැන් salt bridge එක හදලා තියෙනවා sodium chloride වලින්. දැන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට සිල්ල ක්ලෝරයිඩ් වෙලා මේ silver මෙයා යනවා precipitate එකෙන් මේක block වෙනවා. ඔව් But all nitrates are soluble. And all sodium, potassium, ammonium ions are soluble. නැත්නම් compounds are soluble. Therefore, best one is sodium, potassium nitrate. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට sodium nitrate පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? දෙකම එකයි දෙකම එකයි. අවුලක්ම නැහැ. Right? Clear? දැන් ඊළඟට ශනිල් ආපු ප්‍රශ්න. ඇයි සමහර අය ප්ලස් වෙන්නේ? ඇයි සමහර අය මයිනස් වෙන්නේ? When you measure, ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ readings තමයි හම්බෙන්නේ. කාගෙද මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? Okay. හරි. When you connect to the positive side, some half cells will give the positive value, some half cells give the negative value. Okay? දැන් අපි S2 කට මේක දැක්කා. copper දෙනවා positive value එක, zinc දෙනවා negative value. Right? Okay? So can you explain that again? But The last thing you said. some half cells will give the positive values and the some will give the negative values. I am going to explain why. Okay? Harmony? Some will give positive and some will give negative. Why is that so? Haritha? Just write down.
E naught values, E naught values. මට විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න. You have free time, right? Okay. තුනට ඉවරයි කියලා හිත හදන් හිටියට කරන්න දෙයක් නැහැ මේක ඉවර කරන්න නම් කටුක් වෙලාවක් ඕනේ. Right? E naught values indicate the position of equilibrium when element lose electrons to form ions. The position of equilibrium When element lose electrons to form ions. දැන් පොඩි රූල් එකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. මේ පැත්තේ තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක තිබ්බේ. and මේ පැත්තේ තමයි අනිත් half cell එක තිබ්බේ. හරිද? And you connected to the highest resistance voltmeter and also you have the salt bridge. ළමයි ඔයාලගේ ඔළුවට වැඩි නම් මට කියන්න මම නවත්තන්නනේ. අර මේ concept එක නැත්තම් ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ flow එක එක දිගට අරන් ගිහින්. Is it too much? එහෙම සීන් නැහැ. එහෙම සින්නේ නැහැ නේද? හරි. Okay. මම මේකේ මේ යන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මෙයා තමයි positive, මෙයා තමයි negative. Okay? මෙතන පොඩි රූල් එකක් තියෙනවා ඔයා දැනගන්න ඕනේ. Cathode comes in the right hand side and it will reduce. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලෙත් එකේ ඉන්නව right hand කොයි side. වෙලේ cathode right hand side reduce when you going to produce the electricity. Electrolysis එක පටල ගන්න බෑ. electrolysis කරන system එකේ මේ electricity දෙනවා. මේ වෙන්නේ system එකෙන් electricity ගන්න එක. හරිද? එතනදී මේ reduction oxidation මාරු වෙනවා. එතන මතක තියාගන්න cathode right hand side නැත්නම් අපි කියමු reduce නැත්නම් reduction at right hand side. Okay? ඒ කියන්නේ මේ බැටරියක් ඇතුලේ වෙන දේ නෙමෙයි. නේද? ඔව් එහෙම හිතාගන්නකෝ. අන්න හරි. මේක anode oxidation at left hand side. And it is plus. Minus. Okay? තේරුණාද? ඔව්. මේක ටක් ගාලා පොඩි කුරුටු බලියක් ගහගන්න. මේක ඔයා දිගටම මතක තියාගන්න. Anode left hand side oxidation, cathode right hand side reduction. And it's the minus electrode.
හේෂාන් Yep. තේරෙනවද මොකද වෙන්නේ කියලා? සද්දපත් නැති හින්දා. Shape. හ්ම්. රෙකෝඩින් එක බලන්න ඊට පස්සේ මම next day ආයෙ පටන් ගන්න මේක මුලින් ඉඳලම කියලා දෙන්න. ඒ කවුරු හරි මට මේ මතක් කරන්න ඕනේ මම මේක ආපහු මුලින් ඉඳලා කියලා දෙනවා කිව්වා කියලා මේ half cell එකෙන් sorry solve bridge එකෙන් පස්සේ ටික. ඒ කියන්නේ මතක තියාගත්තන හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොයි වමට එන්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් එක වලට. එතකොට හරිද දැන් මේක? එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එක right left hand side එකෙන් තියලා what we expect is to reduce the other cell. හරිද? We are expecting that other cell will reduce. මොකද අපි දාලා තියෙන reduction side එකටමයි. හරිද? දැන් අපි මොන හරි දෙයකට කැමති නම් අපි පෙන්නන sign එක මොකද්ද? If we like something it's plus positive. positive. දැන් මොකද කියන්නේ? එහෙනම් මෙයා plus that means it like to reduce. Minus කියන්නේ මොකද්ද? Don't like. රෙඩියුස් වෙන්න කැමති නෑ ඔක්සිඩයිස් කැමති නෑ. එයා කැමති නෑ. තේරුණාද? එතකොට සමහර අය reduce වෙන්න කැමති, සමහර අය reduce වෙන්න කැමති නෑ. That's why some are plus and some are minus. තේරුණාද? ඔව් එතකොට positive value indicate ඔව්. reduction එක කියලා ගත්තේ. plus එක reduction ඒක අනිවාර්යෙන් තමයි rule එක. Left hand side, right hand side, cathode, right hand side reduction and it's a positive electrode. එතකොට අපිට වෝල්ට්මීටර් එකේ පෙන්වන රීඩින් එක ප්ලස් නම් අපි කරපු assumption එක හරි අපි පාවිච්චි කරපු එක න reduce වෙන්න කැමති. හැබැයි ඒක minus නම් අපි දාලා තින්න පැත්ත වැරදි. එයා කැමති නෑ reduce වෙන්න. දාලා Okay. තියෙන පැත්ත වැරදි. ඒ කියන්නේ එයා left hand side එකේ තියෙන එක වැරදි වැඩක්. ඒක නේ එයා කැමති නැති හින්දානේ minus පෙන්නන්නේ. left නෙවෙයි right. sorry right එක. හරිද? ඒ කියන්නේ එයා reduce වෙන්න කැමති නෑ. පැත්ත මාරු කරොත් හරියනවා. ඔව් ඒ පැත්ත මාරුකොත් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එයා reduce වෙන්න කැමති නැත්තේ. ඉතින් දෙන්නේ පැත්ත මාරු කරත් දෙකම එක වෙනවා. නෑනේ. පැත්ත ආයෙ මාරු ආයෙ කරොත් එකම. ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් reduce වෙනවා මෙයා ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. ඒතර එයා ඒකට කැමති. Means reduce වෙන්න කැමති නම් එතකොට positive. අන්න reduce වෙන්න කැමති නම් positive. ඔක මතක තියාගන්න simply. reduce වෙන්න කැමති කට්ටිය positive. reduce වෙන්න කැමති නැති කට්ටිය negative. පැත්ත මාරු කරනවා කියන්නේ නෑ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පැත්ත මාරු කරන කරනවා. එක හිතන්න එපා. පැත්ත මාරු කරන එක ගැන හිතන්නත් එපා. මම එහෙම කියන්නේ නෑ. මොකද ඕගොල්ලෝ මේක confuse කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා copper 2+ පාවිච්චි කරානේ. copper 2+ වල value එක එන්නේ +0.34. ඒ කියන්නේ රෙඩියුස් වෙන්න කැමති. එයා reduce වෙන්න කැමති. දැන් මේ දෙන්නගෙන් කවුද වැඩිපුරම reduce වෙන්න කැමති? copper and silver. සිල්වර්. silver. එයාගේ value එක වැඩි. හරිද? තේරුණාද? හොඳට කල්පනා කරලා උත්තරයක් දෙන්න. මම දැන් compare කරනවා මෙයයි මෙයයි. මෙයි මේ දෙන්නගෙන් වැඩිපුරම reduce වෙන්න කැමති කවුද? නිකල්. Nickel. දෙන්නම reduce වෙන්න කැමති නැහැ. හැබැයි but නිකල් චුට්ටක් කැමති. නිකල් වල value එක zinc වලට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා නිකල් තමයි is the one going to reduce. හැබැයි මේ maths numbers එක මේවා පටල ගන්න එපා. this sign කියන්නේ මේ -76 කියන එක නෙමෙයි. just to show the direction. හරි නේද?
ඔව්. හරි බං, I am also hungry. Right. මෙච්චර අමාරු කැල්ලක් කියලා දෙන්න බඩගින්න කල්ලක. Right, okay. Right. හරි දැන් මේක ඉවර කරනවා. හරි. Thank you. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. මේකෙන් ඉවරයි. Last point එක ලියා ගන්න. We have 3 points right, then we are done. හරි. ලියන්න. මේක තමයි මේ lesson එකේ basics. මේක අල්ලගත්තට පස්සේ good. E naught value indicate the position of equilibrium when the element එක කිව්වේ නෑනේ. ඒක ලිව්වනේ. Right. The more negative E naught value, indicates more negative E naught value indicates the position of equilibrium, lie to the left hand side. You can negative කට්ටිය මේ පැත්තට යන්න කැමති නෑ. එයා කැමති මේ පැත්තට යන්න. හරිද? So the element more readily lose electrons and form ions. එලිමන්ට් එක කැමැත්තෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රන්ස් ලූස් කරලා අයන්ස් හදන්න. ඊළඟට next point, more positive E naught value favors the position of equilibrium to the right hand side, and the ions will accept the electrons more readily to form atoms. Nathan to form the element. හරි. ඇති. Thank you. තේරුණාද?